Imagine estar caminhando pela rua, quando, de repente, uma sensação estranha toma conta do seu corpo. O silêncio parece pesado, o coral dispara, e, então, uma voz surge. Uma voz que não vem de ninguém ao seu redor, mas que fala direto ao seu intimo, ordenando. Per agora, vaco bedes, sem entender porquê, e, no instante seguinte, percebi que algo ter vel teria acontecido, se tivesse dado apenas mais passo. Velocidade, imagine estar a tomar uma decisão fatal, quando uma voz firme e desconhecida lhe diz exatamente o que fazer para sobreviver, seria apenas fruto da sua mente. Reflexo do medo? Ou seria a presença silenciosa de espírito protetor, cuidando de voc, mesmo quando voc acreditava estar sozinho? Esses relatos reis revelam algo misterioso e profundamente emocionante. Quando tudo parece perdido, quando a vida é por fio, foras invisíveis podem nos guiar no existência. A vida seguia como para cada desses personagens, rotinas simples, famílias estruturadas, sonhos que pareciam distantes, mas passivas. Eram pessoas comuns, como eu e voc, caminhando pelas ruas, indo ao trabalho, vivendo entre alegrias e dificuldades. Nada indicava que dia se tornariam protagonistas de histórias tão extraordinárias, capazes de emocionar e transformar. No silêncio de suas casas, havia medo, mas acreditavam que o futuro havia esperança, mas dias melhores, outros se agarravam ao presente com todas as forças, mas todos, sem exceção, acreditavam estar sozinhos diante das grandes provas da vida. E como nossa existência, havia a mistura do humano com o divino. O pai que só sido para garantir o sustento da família, a mim que se desdobrava entre o trabalho e o cuidado com os filhos, os jovens que sonhavam conquistar seus espaços no mundo, vidas aparentemente somadas, representavam verdadeiras batalhas. Fácil, quando mergulhados na rotina, acreditar que estamos apenas en es mesmos contra o mundo. Fácil pensar que nossas lágrimas se perdem no vacío, que nossos pedidos de socorro se apagam no silêncio da noite, mas a verdade que não estamos es. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra com ternura. Deus no abandona nenhum de seus filhos, e os bons espíritos são enviados justamente de sua providência para que a dor parece insuportável o perigo nos amia de forma inesperada, que o invisível se faz ouvir. Muitos desses personagens no buscavam milagres, tampouco esperavam ouvir vozes vindas do além, e eles apenas viviam. Mas foi no simples ato de viver que encontraram intervino do inesperado. Pense, por exemplo, jovem que voltava do trabalho, exausto, depois de dia inteiro de esforço. Seus olhos passavam por estrada parecia a consciência que se apagou. Bastava segundo de descuido para que o pior acontecesse. Foi então que, em meio ao silêncio do carro, uma voz firme e com sua mente. Acorda agora. Ele despertou num sobressalto, e naquele breve instante salvo não apenas a própria vida, mas também de todos que poderiam cruzar seu caminho. Outro lar, uma me caminhava distrada com sua filha de apenas 5 anos. Menina uma tarde como tantas outras, o riso da uma voz clara sussurrou seu ouvido. Per agora, instintivamente ela segurou a filha com fora. No mesmo segundo,
caro alta velocidade passo diante delas, passo a mais, e talvez não estivessem ali para contar essas historias no nasceram de vices grandiosas ou pares espetaculares, nasceram do cotidiano, do inesperado, do invisível que se revela de forma sutil, mas poderosa, que essas e vozes justamente surgem mora determinados momentos, por quem as envia, como podemos estar te presentes quando mais precisamos, talvez vague, que est assistindo agora, tamj tenha sentido algo semelhante, pressentimento inexplicável, uma intuição forte de me para ser ignorada, impulso que lhe afasto do perigo, chamamos de instinto de acaso, de coincidencia, mas, no fundo, ser que no seria o mesmo cuidado divino que guia aqueles personagens. Estamos Essas experiências nos convidam a refletir de amor e proteo que se estende sobre cada DNS. E quando tudo parece ruir, quando acreditamos estar sozinhos, uma voz surge, no para nos illudir, mas para nos despertar. Essas personagens, assim como NS, carregavam de vidas, havia noites que se perguntavam, ser que Deus me ouve, ser que ele se importa comigo, mas bastu instante de perigo, nico segundo, para que percebessem que nunca haviam estado sozinhos casos, no se tratava apenas de serem salvos da morte. Essas experiências os transformaram por dentro. Depois de ouvir essas vozes, nada mais parecia comum. Era como se ouviu talvez se resgatado e uma nova realidade, espiritual e profunda, talvez se revelado diante de seus olhos. Por isso que, a cada relato, a sensação não apenas de medo alvio, mas de propósito, cada voz ouvida, cada vida poupada, cada algrima derramada no instante do susto, algo tudo além da compreensão humana, e aqui está o ponto que conecta todas essas historias. No importa se você acredita muito, pouco ou quase nada, no importa se você considera forte ou frágil, a verdade que o mundo espiritual é mais perto de nós do que imaginamos. Ele se manifesta não apenas nos templos ou nas horas, mas também nos bicos, nas estradas, nos lares mais simples. Essas vozes, vindas do invisível, não são apenas de que somos amparados, amados e guiados. São provas silenciosas de que nossa vida tem valor, de que nossa existência no fruto do acaso. E talvez, ao ouvir essas historias, você se lembre de algo que também vivo. Uma voz, sinal, uma intuição que mudou o rumo da sua vida. Se isso já aconteceu com você, saiba que não foi imaginal, foi cuidado, foi amor, foi providência divina. E justamente a partir daqui que nossa jornada se aprofunda, logo revelar que parecia da espiritualidade su estado mais puro, prepare-se, porque os parzimas relatos vou levar você a sentir, a se emocionar, e a se questionar. E se aquela voz que dia você ouviu, também faz o sussurro de espírito protetor tentando lhe salvar. O primeiro relato aconteceu numa estrada escura, no interior do Brasil. A noite estava passada, a neblina se espalhava como a manto, cobrindo cada curva e cada pedal do asfalto, para casa depois de longo dia de trabalho. Seus olhos já passavam, a mente estava cansada e o corpo implorava por descanso. Aos poucos, ele começava a perder a luta contra o sono. O volante escorregava levemente suas mãos, e a estrada, antes de clara, se transformava em burro quase hipnótico. Foi então que,
no exedo instanti mqov culo se inclinava perigosement parafora da pista, uma voz firm e clara Comum sobressalto, as most termula se agarrando a volante com toda a fora que ainda tinha. O coral disparu como se quisesse saltar do peito, e uma mistura de pavor e alvio percorreu su corpo, segundo a mês, e talvez faz o fim, naquele instante, o jovem sabia que algo muito maior do que ele havia acontecido. Outro san rio, distante dali, uma me caminhava de mãos dadas com sua filha pequena. Era uma tarde comum, aparentemente tranquila, e as pelas seguiam rindo juntas da infcha. Mas, ao se aproximaram de uma faixa de pedestres, uma voz clara, quase como sussurro firme, e que dentro dela, per agora, sem pensar, instintivamente ela segurou a filha pelo brau e interrompeu o passo, no mesmo segundo, carro alta velocidade passou diante delas, rasgando o ar com barulho ensurdecedor. Se tivessem avançado apenas alguns centímetros, me filha teriam se tornado mais Torcido, o silêncio que se seguiu foi diferente. Era como se o tempo tivesse parado. A mim, tremula, a brau a filha com fora, sentindo que não havia sido apenas coincidência, porque a voz não parecia fruto da imaginação, ela havia sido real, clara, e surgira justamente no instante em que a vida estava prestes a se perder. Essas são apenas dois entre tantos relatos, historias que tinham algo em comum. O choque inicial, a de vida que invade logo depois a primeira rio natural, mas pouco a razão de lugar certeza. No poderia ter sido apenas pensamento solto, reflexo do medo, aquilo tinha sido real. So momentos mqo invisível se torna palpável, mqo espiritual rompe as barreiras da lógica e da razão para se manifestar de forma clara, direta e, muitas vezes, salvadora. E quanto mais ouvimos relatos como esses, mas percebimos padrão. Quando a vida parece pender por perigo, as vozes surgem, fortes, claras, em questão veias, no pedem licença, no se apresentam, no explicam, apenas se fazem ouvir. No instante exato que precisam ser ouvidas, muitos descrevem a experiência como algo impossível de ignorar. No pensamento vago, no uma simples intuio, uma ordem direta, firme, que se impõe sobre qualquer outra idea, e, curiosamente, surge sempre acompanhada de uma sensação indescritível, a de que algo estava por, e talvez seja essa a parte mais intrigante. Essas pessoas não eram dias experientes, no buscavam contato espiritual, no estavam oral no momento que viveram. Eram pessoas comuns, vivendo suas rotinas, distraídas meio correria da vida, mas, quando o perigo se aproximou, intervino veio. Que esses avisos so obra de nossos instintos mais primitivos, seriam sinais de cuidado espiritual constante, espiritismo silencioso e amoroso, DNS possui espírito protetor, guia que nos acompanha desde o nascimento até o último instante de vida. Ele não decide por NS, não interfere nosso livre-arbítrio, mas nos orienta nos momentos de maior necessidade. E talvez esses relatos sejam justamente a prova desse cuidado invisível. Quantas vezes sua própria vida, você sentiu aquele impulso inexplicável de parar, de mudar de caminho, de adiar interior que, mais tarde, percebeu ter lhe salvado de algo pior. Mesmo apenas coincidência, esses personagens,
q viverum experientius tu intensis, tam se physerem esses perguntis, mas, quanto mais refletium, mais entendium q a resposta estava do acaso, por isso q cada novo relato nos aproxima dessa verdade maior, no estamos ss, e mesmo quando acreditamos que ninguém nos ouve, que nossas preces se perdem no vazio, surpreendendo que esses sinais nos param por cada vez mais essas vozes voltarão a se repetir, surgindo diferentes circunstâncias, diferentes lugares, com pessoas que jamais se conheceram, mas que carregarão como a experiência de ouvir o chamado do invisível, e exatamente nesse ponto que nossa história se aprofunda, porque se esses dois primeiros relatos já são capazes de arrepiar, as parzimas revelam ainda mais do mistério e da fora da persona espiritual. O destino parecia já trado, é que uma simples frase, vinda de lugar nenhum, mudo tudo, prepare-se, porque o que vai ouvir a seguir pode transformar a forma como enxerga a vida, a morte, e o cuidado constante que recebemos do mundo espiritual. O mais impressionante de todos os relatos aconteceu com homem comum, que vivia a rotina de qualquer trabalhador. Era man aparentemente igual a tantos outros. Ele estava atrasado, preocupado com compromissos, corredores de pardio movimentado, tentando recuperar os minutos já perdidos. Ao chegar diante do elevador, pressionou o botão apressadamente e aguardou. O som metálico das engrenagens anunciou que a cabine estava a caminho. O homem respirou fundo, agitou a pasta que carregava e se preparou para entrar. Mas, no instante em que a porta se abriu diante dele, uma voz firme, entida e inconfundível e sua mente. No entre, ele congelou, o coral acelerou, procurando algo olhou mas o corredor estava vazio. No havia ninguém ali. O chamado havia sido direto, como se tivesse sido dito su ouvido, mas ao mesmo tempo sem boca, sem rosto, sem presença visível. Por breve segundo, penso que estivesse enlouquecendo, que sua mente, tomada pelo cansaço, tivesse pregado uma mas algo mais forte, instintivo, o impediu de dar o passo frente. Ele hesitou, recuou, e a porta do elevador se fechou lentamente diante de seus olhos. Segundos depois, havia despencado queda livre. O barulho das sirens, os gritos de socorro, o caos que se seguiu tomaram conta do ambiente. Pessoas ficaram gravemente feridas. Algumas jamais voltariam para casa. E aquele homem que deveria estar entre elas, estava vivo, parado no corredor, pálido, tremulo, choque, mas vivo. O que o havia impedido de entrar naquele elevador, como ordenara recuar, ele não tinha dúvidas. Se tivesse ignorado aquele aviso, não estaria mais ali. Esses momentos revelam algo que a razão humana dificilmente pode compreender, porque nesses relatos, a fronteira entre a vida e a morte continua, te fargil, que é algo vindo do alto poderia intervir, e justamente nesse ponto que o mistério se torna ainda maior. O medo se mistura ao choque, e o choque se mistura gratido, algrimas escoram, cora se apertam, meio confuso, uma certeza silenciosa toma conta, algo do mundo espiritual, estava ali, algo cuidava, zelava, protegia, talvez que houve esta história agora, sinta o mesmo arrepio, talvez se pergunte, e se faz comigo, quantas vezes passamos apressados pela vida,
sem imaginar que estamos paso de algo irreversible, quantas vezes acreditamos estar sozinhos, quando, na verdade, foras invisibles caminham ao nosso lado, antes des epistio, assim como era tantos cítico, outros, pratico, no buscava preso exigentes do dia a dia, mas, depois daquele instante, tudo mudo. Ele não conseguiu mais ignorar a evidência de que havia sido salvo por algo que transcendia a lógica, e talvez seja essa a maior revelação desses relatos. A vida não é apenas o que vimos, o que tocamos, o que medimos, é mundo invisível, mas parchimo de que imaginamos, que se manifesta nos momentos em que Pensamos, precisamos. isso é Quantas apenas vezes vimos coincidência, rias mas, assim, diante da dor, diante da tragédia, coincidências no confortam. O que conforta a percepo de que existe cuidado, de que existe amor, de que existe propósito maior guiando cada passo que demos. E o mais tocante perceber que essas vozes, esses avisos, não acontecem apenas para pessoas especiais ou escolhidas. Eles podem acontecer com qualquer comigo, com vac, com todos nós. Porque, como nos no lembra o abandona Evangelho sus segundo o filhos, Espiritismo, e os bons escritos são os enviados de sua providência para nos consolar e guiar, ao refletir sobre esse relato do elevador, impossível não pensar quantas vezes fomos poupados de algo que sequer chegamos a ver, talvez, sem perceber, já tenhamos sido guiados, alertados ou protegidos. Talvez aquela sensação repentina de mudar o caminho, de esperar alguns minutos e mais, de voltar a tirar uma decisão. Tenha sido, na verdade, o mesmo cuidado divino essa consciência que transforma vidas, porque, depois de uma experiência assim, nada volta a ser como antes. O medo do desconhecido se transforma em reverência, a vida de lugar F. A solidão se dissolve diante da certeza de que nunca caminhamos sozinhos, mas, se et aqui esses relatos já despertam arrepio e emu, prepare-se, porque ainda há historias mais fortes, mais intensas, que revelam para salvar, mas se manifestar no apenas profundamente o destino de uma vida inteira, e justamente quando o pavor parece dominar, quando o coral bate acelerado, quando a respirio se torna corta e os pensamentos se confundem diante do medo da morte, que surge a reviravolta mais bonita, a descoberta de que nunca estamos sozinhos. Muitos daqueles que viveram experiências como a do elevador vozes que alertam, pressentimentos inexplicáveis, sinais que mudam destinos profundamente impactados. A primeira rio, claro, foi o choque. Como isso aconteceu? O que essa voz? Essa que enlouquece? Mas, passado o susto, uma pergunta mais profunda começou a ecoar. Quem, afinal, quedando de mim? E foi nessa busca por respostas que muitos encontraram o Espiritismo. Descobriram que esses chamados avisos não são fruto da imaginação, nem meras coincidências, são manifestes reais de algo muito maior. A voz Como dos anjos guardias o espirituais Evangelho segundo conhecidos o Espiritismo Espiritismo nos ensina com clareza. O anjo da guarda o espírito que vos guia pelo caminho do bem, que vos sustenta nas provas e vos consola nas aflições, de repente, aquilo que antes parecia misterio, superstitio e del rio, transformava-se em o inexplicável ganhava sentido. O medo abria espaço para a esperança. Imagina o impacto de uma revelação dessas. Uma pessoa,
et entostica algo acostumata a toda explicio rational como se ovu du invis vel se levantasi por alguns instantes, permitindo exergar q a vida no termina na materia, q existuma re decadado constant, invis vel aos olhos, mas profundamente real, e no apenas sober escaper da morte, o mais marcante desses relatos o que vem depois, muitos desses sobreviventes mudaram radicalmente de vida, alguns abandonaram vicios antigos alcool, drogas, jogos porque perceberam segunda chance e no queriam disparity lá, outros reencontraram a espiritualidade, retomando horas que haviam sido esquecidas anos. Houve quem reconstrui se famílias despedadas, quem se reconciliou com pais, irmãos, filhos, porque entenda que o tempo curto demais para ser gasto goas e ressentimentos. Houve ainda aqueles que, ao perceberem que cada minuto presente, passarão a valorizar os detalhes mais simples. O sorriso de filho, o abraço de amigo, pela mão, o canto dos písaros, por compreenderem uma verdade poderosa. No estos sozinhos, nunca estiveram. Quando se olha para trás, percebe-se que essas vozes e sinais não surgem apenas em momentos extremos. Quantas vezes sentimos aquele impulso repentino de mudar de caminho, de esperar alguns minutos e mais, de dizer uma palavra de carinho sem saber exatamente porquê, talvez já tenha acontecido com você, uma sensação estranha de perigo iminente, comporto inesperado ser a forma sutil dos nossos guias espirituais nos orientaram. Eles não aparecem para impressionar o suster, aparecem porque nos amam, porque têm uma missão, nos conduzir ao bem, nos proteger, nos ajudar a crescer espiritualmente, e aqui que a vida ganha novo sentido, porque quando entendemos que existe cuidado divino constante, a forma como enxergamos as dificuldades muda, aquilo que antes era visto como azar, castigo passa a ser compreendido como prova, passo no caminho da avaliação, es o gran poder da reviravolta espiritual. Transformar dor mf, medo coragem, track dia oportunidade, e por isso que tantos sobreviventes afirmam que no foram apenas salvos de acidente, mas que receberam uma segunda vida, deles relato. Depois de ouvir aquela voz que me salvou, nunca mais consegui ser a mesma pessoa, não dava mais para viver no autêntico, cada dia, cada significado maior, foi como nascer de novo, e talvez essa seja a mensagem que cada DNS precisa ouvir, porque vague, que agora acompanha essas histórias, pode estar se perguntando, ser que tam tenho anjo da guarda, ser que já fui salvo e percebi, a resposta, segundo a espiritualidade clara sim, todos temos, todos somos acompanhados, amparados e guiados. Talvez vague ainda não tenha ouvido uma voz tu entida, mas dia inteiro talvez não tenha percebido, mas já foi protegido situações que poderiam ter terminado de outra forma, e justamente essa consciência que transforma a nossa real como vida, porque, quando entendemos que no caminhamos sozinhos, passamos a viver com mais confiança, mais esperança, mais amor, mas prepare-se, porque se et aqui falamos de sinais que salvam, no próximo momento vai conhecer histórias ainda mais intensas, histórias apenas que o contado destino invis mas revelou revelou verdades profundas sobre o da vida. No fim,
todos ellos entenderum que aquelas voces no eram fruto da imaginação, no eram del rios pasajeros humeras coincidentes, eram expressas reis do cuidado invisível que nos acompanha todos os dias, e talvez essa seja a maior que esses relatos nos dixam. No precisamos esperar o perigo bater porta para lembrar que nunca caminhamos sozinhos. A presena dos nossos guias espirituais de no se limita de quais mort. Eles esto ali sempre cada passo da caminhada, cada algrima que escorre silencio, cada sorriso que surge depois de uma oral, cada noite que o coral passado encontra ao vio sem explicio. Quantas vezes você sentiu aquele impulso repentino de no fazer algo, ou de mudar de caminho? Quantas vezes encontrou foras que não sabia que tinha? Bem no momento que tudo parecia desmoronar. Essas são pequenos sinais algo mais poderosos, quedando, inspirando e protegendo. E quando a vida parecer dura demais, quando o fardo pesar como se faz impossível de carregar, lembre-se dessa verdade. Existe sempre uma voz pronta para sussurrar nosso coral o caminho da esperança. Essa voz pode não soar como palavras óbvias, mas se manifesta como intuito, como paz repentina, como coragem inesperada para seguir em frente. A dor, por mais intensa que seja, no o fim, de uma nova consciência, apenas o convite para alher da matéria, do imediato, do que os olhos conseguem ver. Porque no silencio da dor que muitas vezes conseguimos ouvir mais claramente as vozes do invisível. Essas experiências nos ensinam que a vida muito maior do que acreditamos, que não estamos lanados ao acaso, que existe amor divino sustentando cada existência, e que, se abrirmos nossos cores, se estivermos dispostos a Fala esperar, conosco, prosperimos que o verdadeiro invisível milagre. sempre. Descobrir que nunca estamos sozinhos, que, mesmo quando acreditamos estar deriva, algo segura firme o leme do nosso barco, que, mesmo quando sentimos que vamos cair, mos invisíveis se estendem para nos erguer. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Talvez sua vida esteja atravessando momentos de dor, de incerteza, de medo. Talvez você se sinta abandonado, sem forças para continuar. no possa preencher, No guarde no noite coral, escura no que a luz vazio, divina no consiga iluminar. No queda te profunda que anjo guardio no possa ajudar a levantar. Por isso que esses relatos no são apenas historias emocionantes, são convites para acreditarmos mais, para ouvirmos mais, para abrirmos espaço nossas vidas para o espiritual, convites para confiarmos, mesmo sem entender tudo, e aqui fica a reflexo que quero deixar para vós. Vida, quantas vezes sinal invisível, pode ter sido uma voz, pressentimento, sonho, uma intuição que mudou o rumo de dia ou mesmo da sua história, compartilhe-nos rios. Já aconteceu algo assim com vós? Já tive a sensação de que algo o proteger momento de perigo. Sua experiência pode fortalecer a fé de outras pessoas que hoje precisam de esperança. E, antes de encerrar, quero fazer pedido especial. Se essa mensagem te Truxaram novo coral, alher para se a essas vida, historias. no de deixar o seu like isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de fé esperança. E claro, se você ainda não inscrito no canal, aproveite este momento para clicar inscrever-se e ativar o sininho. Aqui, você sempre encontrar historias que emocionam,
inspiram e connectum voc como que existi mais profundo, o amor que vem do alto, porque juntos podemos formar uma corrente de luz, e esperança que ultrapassa fronteiras e lembra-se, a dor no fim, apenas o enchio de uma nova consciência, e quando nos abramos para escutar, percebemos que o invisível sempre fala conosco, que essa mensagem seja a voz que hoje sussurra em seu coração, voc no estes.